Question 8. Number 1. Thrice mn, minus 5 mn, 8 mn, minus 4 mn. So, thrice mn plus bracket minus 5 mn plus 8 mn plus bracket minus 4 mn. So, thrice mn plus minus minus 5 mn plus 8 mn plus minus minus, so 4 mn. Here thrice mn plus 8 mn minus 5 mn minus 4 mn. So 3 plus 8 like terms. So 3 plus 8 11 mn minus minus plus, so minus 5 plus 4 9 mn. So 11 minus 9, so twice mn. Second question, minus 7 mn plus 5, 12 mn plus 2, 9 mn minus 8. So equal minus 7 mn plus 5 plus 12 mn plus 2 plus 9 mn minus 8. So like terms are minus 7 mn plus 12 mn plus 9 mn. Again number are 5 plus 2 minus 8. So mn is common, mn here minus 7 plus 12 plus 9 plus 5 plus 2 7 minus 8. So mn, so minus 7 plus 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 12 plus 9 21 plus minus minus, here bigger number is 8, so minus 1 equal mn plus minus minus, so 21 minus 7 14 plus 14 minus 1, so 14 mn minus 1. Third question, 4x square y, minus 3xy square, minus 5xy square, 5x square y. So 4x square y plus bracket minus 3xy square plus bracket minus 5xy square plus 5x square y. Here the like terms are 4x square y and 5x square y. So 4x square y plus 5x square y plus minus minus 3xy square plus minus minus 5xy square. So 4 plus 5 9x square y minus minus plus, here the bigger number is minus 5, so minus 3 plus 5 8 x y square.